Nama Om Vishnubanaya Krishna Prashnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyamadi Paschatya Shatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is a summary of the second canto of Srimad Bhagavatam. This is a short canto, not so many chapters in it. But it's also when Sukadev begins to speak. So the first canto was not Sukadev speaking at all. It's all leading up to the story of how he began to speak Bhagavatam to Parikshit. So in one sense, it's an introduction to the third canto. In the third canto, we have a discussion of the first topic called Sarga, or the creation of the universe. So the second canto deals with many subject matters, but summarizes some of the, you could say, topics of the Bhagavatam. So, first of all, in chapter 1, we have a description of the meditation on the universal form, or Vishwarupa. So this is used in Astanga Yoga. But also within this yoga described in Bhagavatam, there is some bhakti as well. So prominently is yoga, because we find this discussion of the chakras and meditation of the yogi, etc., and going to higher planets, but there's some bhakti mixed within it. So that blue portion there is the yoga, and the little pink portion is the bhakti. So here there is meditation on a form of the Lord, so in that sense it's bhakti. So this universal form is described here, but we'll find it described actually many times in the first several cantos. I think 6 times there's descriptions, whole chapters dedicated to the description of the universal form. So it is often described as a material form. And that is because this form is composed of planetary systems. So we have 14 layers of planets within our universe. So we have Patala, Rasatala, Talatala, Sutala, Vitala, Atala, Mahitala, Bhuvar, Svarga, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka. So these are all described as parts of the body. And this body is called the universal form.
விஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கப்படுது. So Satyaloka is the head or the top of the head, and Patalaloka is the bottom of the feet, for instance. அதாவது சத்தியலோகம் அப்படிங்கிறது நம்ம தலையுடைய உச்சி, பாதாள லோகம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பாதம் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கப்படுது. Also, it's described in terms of elements and devatas. இது வந்து இந்த என்னென்ன தனிமங்கள்லாம் இருக்குதோ அதாகவும் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So in the body of a person we have different limbs and we have different sense organs. நம்மளுடைய உடல்ல வந்து பல அங்கங்கள் இருக்கு, பல புலன்கள் இருக்குது. So the universal form is described in terms of a sense organ, a deity controlling it, and an element. இந்த விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய புலன் உறுப்புகள், அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தேவதை மற்றும் அது எந்த புலனுணர்ச்சி பொருளோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது விவரிக்கப்படுது. So the eye of the universal form is there, and then its deity is the sun. இந்த விஸ்வரூபத்தினுடைய கண் அப்படிங்கிறது அதுக்குண்டான தேவதை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சூரியன். And we have a sense object that is form attached to that. அதனுடைய புலனுணர்ச்சி பொருள் என்ன அப்படின்னாக்கா உருவம். We have the nose, and we have the Aswini Kumars as the devatas, and fragrance as the sense object. அதுக்கப்புறம் நம்முடைய மூக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அஸ்வினி குமாரர்கள் வந்து தேவதையா இருக்கிறாங்க. அதுல வாசனை அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய புலனுணர்ச்சி பொருளா இருக்குது. We have the ear and the deities of the directions, Devatas, and sound as the sense object. இங்க காதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அஷ்டதிக்கு தேவதைகள் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து சப்தம் அப்படிங்கிறது புலனுணர்ச்சி பொருள். We have the tongue, and Varuna is the deity, and taste is the sense object. நாக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வருணர் தேவதையா இருக்கிறார். சுவை அப்படிங்கிறது அதனுடைய புலனுணர்ச்சி பொருள். We have the voice, Agni is the deity, and speaking is the sense object. நம்மளுடைய குரல் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது பேச்சுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து அக்னி வந்து தேவதையா இருக்கிறார். அதனுடைய புலனுணர்ச்சி பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசுதல். We have the skin, Vayu is the deity, and sense of touch is the sense object. தோல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வாயு வந்து தேவதை, தொடு உணர்ச்சி அப்படிங்கிறது புலனுணர்ச்சி பொருள். And of course, related to this, we have the elements. So form is related to light. அந்த தனிமமும் இதோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடியது. ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம ரூபம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து வெளிச்சத்தோட இணைந்து வரக்கூடியது. Fragrance is related to earth. இந்த வாசனை அப்படிங்கிறது பூமியோட சம்பந்தப்பட்டது. Sound is related to ether. சப்தம் அப்படிங்கிறது ஆகாயத்தோட சேர்ந்தது. Taste is related to water. ருச்சி அப்படிங்கிறது அல்லது சுவை அப்படிங்கிறது நீரோட சேர்ந்தது. And touch is related to air. தொடு உணர்ச்சி அப்படிங்கிறது காற்றோட சம்பந்தப்பட்டது. So there we get the 5 elements. இதன் மூலமா இந்த பஞ்சபூதங்களை நாம பெறுகிறோம். Then we get the sense, the senses of action senses. We have the knowledge senses, then we have the active senses. So we have the arms, and the deity is Indra, and function is grasping, holding things. நம்ம இதுவரைக்கும் ஞானேந்திரியங்கள் பார்த்தோம், 5 இந்திரியங்கள். அதுக்கப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள், அதாவது செயல்கள் செய்யக்கூடிய இந்திரியங்கள், புலன்கள் இருக்குது. அதுல வந்து கரங்கள், கைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்திரன் வந்து தேவதை. அது செய்யக்கூடிய அந்த புலனுணர்ச்சி பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கிறது. We have the feet with Upendra as the deity, and motion or walking is the action. கால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உபேந்திரா அதுக்கு தேவதையா இருக்கிறார். அந்த இருக்கக்கூடிய புலனுணர்ச்சி பொருள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நகர்ந்து போதல். The genital with Prajapati is the deity, and reproduction is the action. பாலுருக்கு வந்து பிரஜாபதி தேவதையா இருக்கிறார். இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய புலனுணர்ச்சி பொருளா இருக்கு. With the anus with Mitra as the deity, and excretion of waste as the object or action. புத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து Mitra. மித்ரா வந்து தேவதையா இருக்கிறார். மகம் பிரித்தல் அப்படிங்கிறது அதனுடைய புலனுணர்ச்சி பொருளா இருக்குது. So for the normal human being, we just think of our senses doing things, but actually
the senses are related to a sense object, and there's a devata to make our sense aware of the sense object. ஸோ நம்மளுடைய சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய செயல் வந்து புலன்கள் செய்துன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அப்படி கிடையாது. ஒரு புலன் இருக்குது, அந்த புலன் சம்பந்தப்பட்ட புலனுகர்ச்சி பொருள் இருக்குது, அது சம்பந்தப்பட்ட தேவதை இருக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு செயல் செய்யப்படுது. So we don't think about it, but we see objects, but we don't know how it takes place. நாம அதை பத்தி சிந்திக்கிறதே கிடையாது. ஆனா நம்ம அந்த பொருளை பார்க்கிறோம், ஒரு செயல் நடக்குது, எப்படி அது நடக்குது? So the deity, for instance, of the eye, that is the sun deity makes the arrangement so that we can see. இந்த பார்வை அப்படிங்கிறதுக்குரிய தேவதை வந்து சூரியன். அவர் வந்து நம்ம பார்க்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை செய்து வைக்கிறார். And if the devata doesn't cooperate or gets displeased for some reason, then you cannot see properly. சோ அந்த தேவதை வந்து நம்ம இடத்துல ஏதோ அதிருப்தியா இருக்கிறார் அப்படினாக்கா நம்மளால சரியா பார்க்க முடியாது. So just as we have the human being with the senses and sense devatas and sense objects, etc., so we have the whole universal form. This is the whole universe is like this, composed of a person with the senses, etc. எப்படி நம்ம ஒரு நபர் வந்து இந்த உறுப்புகள், புலன்கள், புலனுணர்ச்சி பொருள், தேவதை இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து இருக்குதோ, அது மாதிரி இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் ஒரு ரூபமாக இப்படி பல அங்கங்களோட இருக்குது அப்படிங்கிறது விவரிக்கப்பட்டிருக்குது. If we don't have senses and we don't have the sense devata and the sense object, then the human being cannot, or any animal, even plant, cannot do anything. It needs some interaction with matter, etc. புலன்கள், புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் அல்லது அதுக்குண்டான தேவதைகள் அப்படின்னு யாரும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்கா மனிதன் என்ன மிருகங்களோ இல்ல ஏன் மரம் செடி கொடிகள் கூட எந்த ஒரு செயலுமே செய்ய முடியாது. So the Lord makes this arrangement so that the jiva can enjoy in the material world. ஆகையால பகவான் வந்து இந்த ஜீவன்கள் அனுபவிக்கிறதுக்காக எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சு வைக்கிறார். So the immature yogi meditates on this universal form of the Lord because he cannot really think of a spiritual form. So he meditates on the whole universe as the Supreme Lord with all these elements in it. பக்குவமடையாத ஒரு யோகியானவர் இந்த விஸ்வரூபத்தை நினைத்து தியானம் பண்ணுவார். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு உண்மையான ஆன்மீக ரூபத்தை தியானம் பண்றதுக்கு உண்டான அந்த பக்குவம் இல்லை அப்படிங்கறதுனால இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து பகவானுடைய ஒரு ரூபமாக அவர் வந்து தியானிக்கிறார். The more advanced yogi meditates on the form of Paramama. That's a spiritual form, not a material form. கொஞ்சம் முன்னேறிய யோகி வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னாக்கா பகவானை வந்து பரமாத்மாவா தியானம் பண்ணுவார். அது வந்து ஒரு ஆன்மீக ரூபம். And by meditation on Paramatma, the yogi can get liberation. அந்த பரமாத்மாவுல தியானம் பண்ணக்கூடிய யோகி வந்து முக்தி அடைய முடியும். So there's two paths. One is the direct liberation, ரெண்டு பாதை இருக்குது. ஒன்னு வந்து நேரடியா முக்தி அடையிறது, by which everything merges in the jiva, and then we could say all the elements disappear, so to speak, and the body disappears, and the jiva merges into Brahman. அது எப்படினாக்கா இந்த எல்லா கனிமங்களும் இந்த ஜீவனுக்குள்ள வந்து அடங்கிடுது. அப்புறம் அந்த ஜீவன் வந்து பிரம்மனோட கலந்துடுது. The other is called krama mukti, or gradual liberation. இன்னொன்னு என்ன அப்படினாக்கா படிப்படியாக முக்தி அடையிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So the yogi raises the prana up to the top of the head, then he goes out of the body, and he goes to Svargaloka, Mahaloka, Brahmaloka, goes through the layers of the universe, and then merges in Mahavishnu. இந்த முறையில எப்படி அப்படின்னாக்கா இந்த யோகி வந்து தன்னுடைய சக்கரங்கள் வழியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலே ஏறி அதுக்கப்புறம் இந்த உடல்ல இருந்து வெளிப்பட்டு அவர் வந்து ஸ்வர்கலோகா, அதுக்கப்புறம் மகர்லோகா, அதுக்கப்புறம் சத்தியலோகா, அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அடுக்குகள் இதை தாண்டி அவர் வந்து மகாவிஷ்ணுல கலந்துறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So the third chapter describes worshipping devatas for material benefits. மூன்றாவது அத்தியாயம் வந்து ஒரு பலன் வேணும், பௌதிக பலன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தேவர்களை வழிபடுவதை பற்றி சொல்கிறது. Particular devatas can give special benedictions. குறிப்பா தேவர்கள் வந்து நமக்கு விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கின்றார்கள். And we have many different types of devatas. பலவிதமான தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். And the results for each type of worship are described in the third chapter. ஒவ்வொரு தேவர்களை வழிபடுவதற்கு இருக்கக்கூடிய
பலன் என்ன அப்படிங்கிறது 3வது அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்படுது. The fourth chapter is offering respects. So it's the whole chapter of prayer. Sukadeva offers respects to the Lord. Sukadeva offers respects to the Lord in the whole chapter. இந்த 4வது அத்தியாயத்துல சுகதேவர் வந்து பகவானுக்கு தன்னுடைய வந்தனங்களை தன்னுடைய மரியாதையை செலுத்துகிறார். So in other words, though this worship of Devatas is, very common, Sukadeva Goswami indicates that worship of the Lord is preferable. இந்த தேவர்களை வழிபடுறது பொதுவா இருந்தாலும் கூட இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா பகவானை வழிபடுறது தான் வந்து நமக்கு விரும்பக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்றாரு. Chapter 5 gives a description of Sarga, the primary creation through Mahavishnu. இந்த 5வது அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது சர்கா, அதாவது முதல் நிலையில ஏற்படக்கூடிய படைப்பு அப்படிங்கறத பத்தி விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. And this is repeated again in the 3rd canto. இது வந்து 3வது ஸ்கந்தத்திலும் திரும்ப சொல்லப்படுது. Yeah. So we have Mahavishnu at the top, then we have the subtle aspects of matter like time, svabhava, and daiva, karma. முதல்ல வந்து மகாவிஷ்ணு, அவர் வந்து சூட்சும நிலையில இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக வஸ்துக்கள், அதாவது நேரம், காலம், ஸ்வபாவா, அதுக்கப்புறம் தைவா அப்படிங்கிறது வந்து. Then we get Prakriti. அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி வெளிப்படுது. Mahavishnu glances over Prakriti. This transforms into Mahatattva. இந்த பிரகிருதியை வந்து மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய கடைக்கண்ணால பார்க்கிறார். அதுக்கப்புறமா அந்த பிரகிருதியிலிருந்து இந்த மகத்தத்துவம் அப்படிங்கிறது வெளிப்படுது. Mahatattva is sattvic in nature. இந்த மகத்தத்துவம் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியது. This gradually transforms into a rajasic state called sutra. இது படிப்படியா ரஜோகுண நிலைக்கு போகிறது. அதுக்கு பெயர் சூத்ரா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. And this transforms into a tamasic state called ahankara. அதுக்கப்புறம் அது வந்து படிப்படியா அதாவது தமோகுண நிலைக்கு மாறுகிறது. அது அகங்காரம்னு சொல்லப்படுது. And then ahankara divides into 3 parts: sattvic, rajasic, and tamasic. அதுக்கப்புறம் இந்த அகங்காரம் அப்படிங்கிறது 3 பிரிவாக பிரிகிறது. அது திரும்ப சத்விக், ராஜசிக், தமசிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So the sattvic portion is called Jnana Shakti Adidaiva or Vaikarika Ahankara. இந்த சத்விக் அப்படிங்கிறது ஞான சக்தி அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுறது. அதிதெய்வ Vaikarika. So this is the sattvic portion of Ahankara. இது வந்து அகங்காரத்தோட சத்துவ குண நிலையில இருக்கக்கூடியது. This produces the mind and Chandra, the deity of the mind. இது வந்து மனதை உருவாக்குகிறது. இந்த மனதினுடைய தேவதையாக இருக்கக்கூடியவர் சந்திரன். And then we get the other sense devatas, the direction devatas, Vayu, Surya, Varuna, Aswini Kumars, Agni, Indra, Upendra, Prajapati, Mitra, who were on that universal form. அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்களுக்கு தாக்கங்கள் நம்ம இத வந்து இந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து நம்ம பார்த்தோம், ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒவ்வொரு தேவதை அப்படின்னு சொல்லி. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து வெளிப்படுறாங்க. The rajasic portion of Ahankara is called Kriya Shakti or Adhyatma or Taijasa Ahankara. இந்த ரஜோகுண நிலையில இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் அப்படிங்கிறது கிரியா சக்தி அல்லது அத்தியாத்மான்னு சொல்லப்படுது. இது தைஜச அகங்காரம்னு சொல்லப்படுது. And this produces buddhi, intelligence. இது வந்து புத்தியை உருவாக்குகிறது. And we get the senses, the knowledge senses and the action senses. அதுக்கப்புறமா அதுல இருந்து புலன்கள் வருகிறது. ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் ரெண்டுமே. These are also on that universal form. இதுமே நம்ம அந்த விஸ்வரூபத்துல பார்த்தோம். And then from the tamasic ahankar or dravya shakti or adibhuta, we get the tanmatras for the sense objects and the gross material elements. அதுக்கப்புறமா இந்த தமோகுண நிலையில இருக்கக்கூடிய அகங்காரத்துல இருந்து, தாமச அகங்காரத்துல இருந்து திரவிய சக்தி அல்லது அதிபூதா அப்படிங்கிறது வெளிப்படுறது. இதுல இருந்து வெளிப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா புலனுகர்ச்சி பொருள் மற்றும் பஞ்சபூதங்கள். இந்த புலனுகர்ச்சி பொருளும் நம்ம பார்த்தோம், பஞ்சபூதங்களும் நம்ம பார்த்தோம். So in this way all the elements of the universe manifest. இந்த விதமா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தனிமங்களும் வந்து வெளிப்படுகிறது. Chapter 6 again describes the universal form. இந்த 6வது அத்தியாயம் திரும்பியும் வந்து விஸ்வரூபத்தை பற்றி விவரிக்கிறது. Chapter 7 describes the Leela avatars.
ஏழாவது அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய லீலா அவதாரங்களை பற்றி விவரிக்கிறது. So in the first canto, there was a list of avatars also. முதல் ஸ்கந்தத்திலேயும் பகவானுடைய பலதரப்பட்ட அவதாரங்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம். This list we get few additions like Hayagriva and Hamsa. இதுல வந்து சில அதிகப்படியான பட்டியல் இருக்குது. அந்த பட்டியல்ல அதிகமா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹயக்ரீவர் மற்றும் ஹம்சா. Chapter 8 is a series of questions by Parikshit. எட்டாவது அத்தியாயம் அப்படிங்கிறது பரீட்சித் வந்து வரிசையா கேள்விகள் கேட்கக்கூடியது. Chapter 9 is a manifestation of the Bhagavatam in 4 verses by Brahma. இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பிரம்மதேவர் வந்து பாகவதத்தை எப்படி வந்து 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து வெளிப்படுத்துறார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுது. So Brahma received instructions from the Lord, but the instructions are only 4 verses. பிரம்மதேவர் வந்து பகவானிடத்துல இருந்து கட்டளைகள் பெறுகிறார். அந்த கட்டளைகள் வந்து 4 ஸ்லோகங்கள் தான். Later this expanded into the whole Bhagavatam. ஆனா பின்னாடி அது வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த பாகவதமாக விரிவடைந்திருக்கிறது. So Brahma had a vision of the Lord in Vaikuntha. பிரம்மதேவருக்கு வந்து பகவான் வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காட்சி தெரிகிறது. And then he got these 4 verses which were later expanded into the Bhagavatam. அதுக்கப்புறம் அதற்கு இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் கிடைக்கிறது. இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் பின்னால வந்து பாகவதமாக விரிவடைய செய்யப்பட்டிருக்கிறது. So these 4 root verses of the Bhagavatam describe the Lord's form, and then sadhana bhakti and prem bhakti. இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் இந்த 3 விஷயங்களை பற்றி விவரிக்கிறது. பகவானுடைய ரூபம், சாதன பக்தி, பிரேம பக்தி. So in verse 26, there is a question about the spiritual and material forms of the Lord. இதே அத்தியாயத்துல 26ஆம் ஸ்லோகத்துல அவர் என்ன கேட்கிறார்னாக்கா பகவானுடைய ஆன்மீக மற்றும் பௌதிக ரூபங்களை பற்றி கேட்கிறார். I already mentioned the material form was the universal form. நம்ம ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கோம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதிக ரூபம் அப்படிங்கிறது இந்த விஸ்வரூபத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். And then that list of avatars were spiritual forms. மீதி இந்த அவதாரங்கள்லாம் நமக்கு பட்டியலிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா முன்னாடி, அது எல்லாமே வந்து ஆன்மீக ரூபங்கள். In verse 27, Parikshit asked about Maya and Yoga Maya. 27ஆம் ஸ்லோகத்துல பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து மாயா மற்றும் யோக மாயா பற்றி கேட்கிறார் கேள்வி. In 28, he asks about how the Lord has pastimes with Maya or in Yoga Maya. அதுக்கப்புறம் 28ஆம் ஸ்லோகத்துல எப்படி வந்து பகவான் இந்த மாயா கூட இல்ல யோக மாயா கூட லீலைகள் புரிகிறார் அப்படிங்கிறது கேட்கிறார். In verse 29, Parikshit asks for instructions about attaining the goal. 29ஆம் ஸ்லோகத்துல பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து தன்னுடைய விரும்பிய குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறது அதுக்கான கட்டளைகளை கேட்கிறார். So the answer is given in 4 short verses. இதுக்கு பதில் வந்து 4 சுருக்கமான ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. And they're written in such a way that people who are not very intelligent won't understand the meaning of them. அது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா யாரு ரொம்ப புத்திசாலி இல்லையோ அவங்களுக்கு வந்து அதுல எந்த அர்த்தமும் புரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. Okay. So the Lord introduces the subject with this verse here. Gyanam parama guhyam me yad vigyanam samanvitam sarasyam tadangam chagrahana garitam maya. That means understand the most secret knowledge of my form, parama guhyam, along with the realization of that form, vigyana samvitam, and also understand about prem bhakti and sadhana bhakti, that is sarahasyam tadangam. That's prem bhakti, the rahasya, and anga means the process to get to prem bhakti. So இந்த ஒரு ஆரம்ப ஸ்லோகத்தின் மூலமாக இந்த பதிலை வந்து பகவான் வந்து அறிமுகப்படுத்துறார். ஸோ இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா என்னுடைய ரூபத்தை பற்றிய மிக ரகசியமான ஞானத்தை முதல்ல புரிந்து கொள். அதுவும் எப்படி அப்படின்னாக்கா அந்த ரூபத்தை நீ வந்து உணர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக இது வந்து விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அதுக்கப்புறமா அதுக்குண்டான வழிமுறை என்ன அப்படின்னாக்கா சாதன பக்தி. அது எதை கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னாக்கா பிரேம பக்தியில கொண்டு போய். And then he gives blessings. By my mercy may you attain perfect realization, that is the vijnanam, of whatever dimensions, intentions, forms, qualities, and pastimes that manifest. So
என்னுடைய கருணையின் மூலமாக நீ வந்து இந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து அடைய முடியும். அது வந்து எதெல்லாம் உள்ள அடக்கம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கிறது, என்ன நோக்கத்துக்காக இருக்கிறது, என்ன ரூபங்கள்ல இருக்குது, என்ன குணங்கள் அதுல இருக்குது, என்ன லீலைகள், இதெல்லாம் நான் வெளிப்படுத்துறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ள அடக்கி இருக்குது. So Vijnana means realization of the Lord, but not with material senses. அதனால விஞ்ஞானம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நாம ஆன்மீக புலன்களை கொண்டு பகவானை உணர்தல். To get that realization, we have to perform sadhana bhakti and then end with prema. அத உணர்றதுக்கு நாம சாதன பக்தி செய்து பிரேம பக்தியை அடைய வேண்டும். This is also introductory. So about, please bestow what is requested to me so I can understand the spiritual material forms of you who have no material form. So that was over here was the spiritual material forms, 26. So 26வது ஸ்லோகத்துல கேட்டிருந்த அந்த கேள்விதான் இது. ஆன்மீக மற்றும் பௌதிக ரூபங்கள் என்ன அப்படிங்கறத விளக்குங்க அப்படிங்கிறது. And then we get this answer. This is the thing here. So it's a very famous verse. I alone, who am non-different from Brahman, which is superior to all cause and effect, existed previous to the creation of the universe. I alone exist as the universe. So, one point here is that the Lord exists as the universe. So the Lord is the universe. How can that be? Lord is spiritual, material universe is dull matter. How can they be identical? So the answer is that this is what we call achintya bheda bhed. The Lord is different, but there is also identity. The Lord is the possessor of Shakti or Shaktiman, and the Shakti is non-different from him. So in that sense, the Lord is the universe. So here the Lord says, I existed before the universe, I alone remain after. So the Lord is eternal. This is the spiritual form of the Lord. I said aham evasam evam agre. I alone existed. Here we go. Aham evasam eva agre. That means I alone existed. This is before the creation of Brahma or anyone else. But this does not mean that the Lord existed and there was no spiritual world or anything like that. This means the material aspects didn't exist. Okay, so the Supreme Lord has forms, different forms. He has forms in the spiritual world. These are manifested through his Chit Shakti. So these are the eternal forms. He also has forms in the material world. These are produced by the Maya Shakti.
இது வந்து அவருடைய மாயா சக்தி மூலமாக உருவாக்கப்படுகிறது. And both are non-different from him. இந்த ரெண்டுமே அவருக்கு வந்து வேறுபட்டது கிடையாது. Though we may say, well, how can the material things be non-different? We already explained that the Shaktiman and the Shakti were the same. So therefore, in that sense, they're forms in the material order, also the Lord. நம்ம ஏற்கனவே விவரிச்சோம் எப்படி வந்து இந்த பௌதிக உலகம் கூட பகவான் தான் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த விதத்துல சக்தி சக்திமான் எப்படி வேறுபாடு இல்லையோ அதே மாதிரி இந்த ரூபங்கள் கூட பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. So the statement in the Bhagavatam, I alone existed previous to everything, this is actually not an original statement. We all find it in Upanishads as well. இந்த படைப்புக்கு முன்னாடி நான் மட்டுமே இருந்தேன் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய மூல கோட்பாடுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா உபனிஷத்துகள்ல இருந்து இருக்குது. இதுல மட்டும் தான் சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கிறது இல்ல. For instance, we have Vasudeva va idam agre asit. Only Vasudev existed previous to everything. So இது வந்து வாசுதேவர் தான் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியும் இருந்தார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Or Eko vai havai Narayana asit. Narayana alone existed. நாராயணர் மட்டுமே முன்னாடி இருந்தார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உபனிஷத்துகள்ல. Okay. So we have a question about Yogamaya and Mahamaya. Destroying, creating, maintaining material worlds composed of various energies by your material energy and manifesting your spiritual form by your own power. You perform pastimes just as a spider creates a web. So this is the question of Parikshit concerning Yogamaya and Mahamaya. இது வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து மகாமாயா யோகமாயா பற்றி கேள்வி கேட்டார். அதுக்கு பகவான் சொன்ன பதில். And then here's the answer to that about Yogamaya and Mahamaya. So this one statement, but it has two different meanings, one for Mahamaya and one for Yogamaya. You should understand my material Maya, by whose power real objects are perceived through vidya and false objects are perceived through avidya, just as light reveals objects and darkness hides them. So இங்க ஒரு அர்த்தம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படினாக்கா நீ வந்து என்னுடைய இந்த மகாமாயா வந்து என்னுடைய சக்தி மூலமாக நீ வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது வந்து ஞானத்தின் மூலமாக ஒருத்தர் வந்து மகா யோகமாயா புரிஞ்சுக்கலாம், அஞ்ஞானத்தின் மூலமாக மகாமாயா புரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி வந்து வெளிச்சம் வந்து ஒரு பொருளை வந்து வெளிப்படுத்துதோ, இருள் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை வந்து மறைக்கிறதோ அது மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாரு. So Mahamaya produces two things, knowledge and ignorance. மகாமாயா வந்து ரெண்டு விஷயங்களை வந்து வெளிப்படுத்துது. ஒன்னு வந்து ஞானம், இன்னொன்னு வந்து அஞ்ஞானம். Usually we think of Mahamaya or just Maya, ignorance, but actually vidya or knowledge is also within Maya. நாம வந்து இந்த மகாமாயா அப்படினாக்கா வெறும் அறியாமை மட்டும் தானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா ஞானம் அப்படிங்கிறதும் அதுக்குள்ள இருக்குது. So that's one meaning of the statement about Mahamaya. The other is about Yogamaya. Want you to understand my Yogamaya, by whose power some objects are revealed and some objects are hidden from the person who has realized the Lord, just as light reveals objects and darkness hides them. So within the spiritual world, sometimes the devotee sees things, sometimes he cannot see things. But it's not ignorance and knowledge of the material world, it's spiritual world. So that's Yogamaya operating. So இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படினாக்கா யோகமாயா வந்து நீ எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சில சமயங்கள் வந்து சில பொருட்களை சில நபரிடத்துல இருந்து மறைத்தும் சில சமயங்கள்ல சில பொருட்களை சில நபரிடத்துல வெளிப்படுத்தியும் அது செயல்படுகிறது. எப்படின்னாக்கா எப்படி வெளிச்சம் வந்து ஒரு பொருளை வெளிப்படுத்துகிறது, இருள் வந்து ஒரு பொருளை மறைக்கின்றதோ அது மாதிரி அப்படின்னு. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆன்மீக உலகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த யோகமாயா என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா சில நேரம் சிலர் வந்து சில பொருட்களை பார்க்க விடும், சில நேரம் அவங்களிடத்துல இருந்து அதை மறைச்சிடும். So this material Maya or Mahamaya acts unfavorably towards the jiva by giving ignorance. இந்த மகாமாயா அல்லது பௌதிக மாயா அப்படிங்கிறது இந்த ஜீவனுக்கு சாதகமற்ற சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. But that Mahamaya also gives knowledge.
by which we can get some understanding of the Supreme Lord, like Brahman or Atma, etc. Some not completely, but at least up to Atma and Brahman. இந்த மகாமாயா வந்து ஆனா கொஞ்சம் ஞானத்தை கொடுக்குது. எந்த அளவுக்கு ஞானத்தை கொடுக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம ஆத்மா அல்லது பிரம்மன் அது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கிடலாம். When we've realized the Lord, then only Yoga Maya functions. The Mahamaya no longer functions. நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்ப யோகமாயா மட்டும்தான் வந்து செயல்படுது, மகாமாயா அங்க செயல்படுறது இல்லை. And though Yoga Maya produces a type of ignorance as well as knowledge, it's all favorable for the jiva because it's within the pastimes of the Lord. இந்த யோகமாயா சில சமயத்துல அறியாமை, சில சமயத்துல ஞானம் அப்படிங்கறது கொடுத்தாலும் இது எல்லாமே பகவானுடைய லீலைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதுனால அது எல்லாமே இந்த ஜீவனுக்கு சாதகமான விஷயம்தான். So the Yoga Maya emanates from the Chit Shakti of the Lord in the spiritual world. இந்த யோகமாயா அப்படிங்கிறது பகவானுடைய சித் சக்தியில இருந்து வெளிப்படக்கூடியது ஆன்மீக உலகத்துல. The Maya Shakti does not originate from the Chit Shakti. It's a separate Shakti completely. இந்த மகாமாயா சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாயா சக்தி அப்படிங்கிறது பகவானுடைய சித் சக்தியில இருந்து வெளியில வர்றது கிடையாது. So it's not identical with his spiritual form, whereas Yoga Maya is actually part of the Lord's spiritual form. இந்த யோகமாயா அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஆன்மீக ரூபத்தோட ஒன்றாக இருக்கக்கூடியது. ஆனா இந்த மகாமாயா அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது. So we have a snake, and then he has a skin, and he gives up that skin, and we have this dead skin sitting there, separate from the snake when he gives up his old skin. நம்ம வந்து இதுக்கு எப்படி உதாரணம் பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பாம்பு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது தோலை உரிச்சிச்சுனாக்கா அந்த தோல் வந்து அப்படி தனியா இருக்கும். So similarly, we have Yoga Maya, and then we have this Mahamaya, which is the dead part. So அது மாதிரி இங்க நம்ம வந்து இந்த யோக மாயா மகாமாயா அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த தோல் உரிஞ்ச தோல் வந்து இந்த மகாமாயாவும் இந்த பாம்பு அப்படிங்கிறது யோக மாயா அப்படிங்கிறதாவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So in Mahamaya, we got the two functions. You get the Vidya function by which you realize Atma, and you get some knowledge and you get some bliss of Brahman. இந்த மகாமாயாவே வித்யா ரெண்டு இருக்குது. இந்த வித்யா பகுதி மூலமாக ஒருத்தர் வந்து ஆத்மா, ஞானம், அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். And we have the avidya function. Then you identify with the body, and then you get illusion and lamentation. அப்புறம் வந்து இந்த அவித்யா பக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம உடலோட அடையாளம் கண்டு கொள்றது அப்படிங்கிறது அது வந்து நமக்கு பலவிதமான மாயை கொடுக்கும். So the avidya doesn't make objects disappear. It's just they're subject to misconceptions. That's all. இங்க வந்து இந்த வித்யா அப்படிங்கிறது நமக்கு பொருளை வந்து மறைய செய்யறது கிடையாது. ஆனா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு தவறான ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கிறது. So vidya is compared to light and avidya to darkness. இங்க வித்யா அப்படிங்கிறது வெளிச்சத்துக்கும் அவித்யா அப்படிங்கிறது இருளுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And if we have vidya, we destroy the darkness, the avidya. இந்த வித்யா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நாம வந்து அவித்யாவை வந்து அழிச்சிடலாம், இருளை அழிச்சிடலாம் வெளிச்சத்தின் மூலமா. How do we get vidya? எப்படி நாம இந்த வித்யாவை பெறுவோம்? Through jnana, sankhya, yoga, and tapas, mixed with a little bhakti. இது வந்து ஞானா, யோகா, கொஞ்சம் தபஸ்யத்தோட சங்கியா இதன் மூலமா நாம வந்து கொஞ்சம் பக்தியை சேர்ந்துச்சுன்னா அப்ப நமக்கு அது கிடைக்கும். Then we get realization of Atma. அதன் மூலமா நமக்கு ஆத்மாவை உணர முடியும். When we realize Atma, then we give up the processes of jnana, sankhya, yoga, etc. நமக்கு இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற உணர்வு கிடைச்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நாம வந்து இந்த ஞானா, சங்கியா, யோகா போன்ற முறைகளை எல்லாத்தையும் கைவிட்டுடுவோம். We do not give up the bhakti, a little bit of bhakti. ஆனா நாம வந்து பக்தியை கைவிட்டுறக்கூடாது. கொஞ்சோண்டு பக்தியை கூட. So it's that bhakti which allows the jiva to get liberation. ஆனா அந்த பக்தி தான் அந்த ஜீவனை வந்து முக்தி அடையறதுக்கு வழி காட்டும். In other words, through the bhakti, the jiva gets some mercy so he can get his liberation. இன்னொரு விதமா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி மூலமாக இந்த ஜீவனுக்கு கொஞ்சோண்டு கருணை கிடைச்சு அதன் மூலமா அது முக்தி அடையுது. Okay, so then the other was the Yoga Maya, which also reveals objects or hides objects from the devotees. அடுத்தது வந்து யோக மாயா. இந்த யோக மாயா வந்து சில நேரம் பொருட்களை வந்து பக்தர்களிடத்துல இருந்து வெளிப்படுத்தும் இல்ல மறைக்கும். So Yoga Maya covers the objects so the jiva is not aware of them, but it has a spiritual purpose.
இந்த யோகமாயா வந்து ஒரு பொருளை இந்த ஜீவனிடத்துல இருந்து மறைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்மீக நோக்கத்திற்காக. Okay, so we have the story of Mother Yasoda looking in Krishna's mouth and seeing the whole universe. நாம இந்த கதையை கேட்டிருப்போம். கிருஷ்ணனுடைய வாய்க்குள்ள யசோதை பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது மொத்த பிரபஞ்சத்தையுமே பார்த்தார். So by the power of Yoga Maya, Yasoda saw the universe within Krishna. இந்த யோகமாயா சக்தியின் மூலமாக யசோதை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே கிருஷ்ணனுடைய வாய்க்குள்ள பார்த்தார். But then she looked out and she saw Vrindavan and she saw Krishna there and she saw her own body. Krishna was on her lap. அங்க விருந்தாவனத்தை பார்த்தா விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணர் தன்னுடைய மடியில இருக்கிறார் அப்படிங்கறதையும் பார்த்தாங்க. So she saw the material universe and she also saw a spiritual world. அவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தையும் பார்த்தார், பிரபஞ்சத்தையும் பார்த்தார், அதே சமயத்துல ஆன்மீக உலகத்தையும் பார்த்தார். But then she looked again and she didn't see that. She didn't see the universe and Krishna at all. அதுக்கப்புறம் திரும்ப பார்த்தார், ஆனா அவர் வந்து அது மாதிரி எதுவுமே பார்க்கல, அந்த கிருஷ்ணன் மட்டும் தான் இருக்கிறாரு. So in other words, that realization was covered up. இன்னொரு விதமா சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த உணர்தல் அப்படிங்கிறது அங்க மறைக்கப்பட்டுச்சு. So Yoga Maya produces that vision and then covers it up. எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த யோகமாயா வந்து அந்த பார்வையை வந்து வெளிப்படுத்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அதுவே மறைச்சிருச்சு. And of course the whole purpose was to show that Yasoda's love was not restricted by a show of Krishna's power. அது வந்து எதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு இல்ல எதை காட்டுறதுக்கு அப்படின்னாக்கா யசோதையினுடைய அன்பானது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்துறதன் மூலமாக குறைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற குறையல அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்காக. On the other hand, we see that in the case of Arjuna, when he saw the universal form, his prema was restricted. இன்னொரு உதாரணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணனுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்ததும் அவனுடைய பிரேமை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. So he saw by the power of Yoga Maya the universal form. யோகமாயினுடைய சக்தியின் மூலமா அர்ஜுனன் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்தார். And though Krishna was still standing there in his real form, he wasn't aware of that. அங்க கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இரண்டு கை ரூபத்தோட நின்னுட்டே இருந்தாலும் கூட அர்ஜுனன் அது அவருக்கு தெரியல அந்த நேரத்துல. At other times, he didn't see the universal form at all. He just saw Krishna there. ஆனா மித்த நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கல, கிருஷ்ணனை மட்டும் தான் பார்த்தார். So that one form was manifested when he saw the universal form, and otherwise he saw the other form. So ஒரு தடவை பாத்தீங்கன்னா இந்த விஸ்வரூபம் அவருக்கு தெரிஞ்சது, ஆனா மித்த நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் நார்மலான உருவத்தை பார்த்தார். But when he saw that universal form, then his prema got restricted. அவர் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பொழுது அவருடைய பிரேமை கொஞ்சம் தடை செய்யப்பட்டது. Okay. Then we have the case of Brahma. அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவுடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம். So by the power of Yoga Maya, when Brahma thought he was controller of the universe, the calves and cowherd boys disappeared and they became Vishnu forms. பிரம்மா வந்து தான் தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தார். ஆனா யோகமாய சக்தி மூலமாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த இடைய சிறுவர்கள் கன்றுக்குட்டி இதெல்லாம் மறந்துட்டு அதுல இருந்து விஷ்ணு ரூபம் வெளிப்பட்டது. And then these forms disappeared and only Krishna was there. அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லா ரூபமும் மறைஞ்சிருச்சு, கிருஷ்ணன் மட்டும் தான் இருந்தார். So by the power of Yoga Maya, Brahma saw all these forms and then he only saw Krishna. யோகமாயனுடைய சக்தியின் மூலமாக முதல்ல எல்லா ரூபத்தையும் பிரம்மா பார்த்தார், அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் மட்டும் பார்த்தார். So in this way, the Lord produces through Yoga Maya some knowledge of things or lack of awareness of things. இந்த விதத்துல கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய யோக சக்தியின் மூலமாக சில நேரம் சில பொருட்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கும் சில நேரம் சில விஷயங்களை மறைக்கிறதுக்கும் செய்றார். So then a question of Parikshit is, give me intelligence to understand how you perform material and spiritual pastimes. இந்த பௌதிக மற்றும் ஆன்மீக லீலைகளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு புத்தி கொடுங்கன்னு பரிஷித் கேக்குறார். Okay, so this is about pastime, material. So here's the answer. Just as elements enter into all beings,
and remain separate, I enter into all beings and remain separate when I perform my pastimes. So எப்படி ஒரு மூலப்பொருளானது ஒரு பொருளுக்குள்ள முழுசா பரவி இருக்குதோ அதே மாதிரி அது தனிப்பட்டு இருக்குதோ நானும் என்னுடைய நான் வந்து எல்லா ஜீவனுக்குள்ளேயும் நுழைந்து இருக்கிறேன் அதே சமயத்துல நான் அதுல இருந்து தனித்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. So Krishna is in everything and also outside everything. கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் இருக்கிறார் அதுல வந்து வெளியே தனியாவும் இருக்கிறார். But in the pastimes related to the material world, then the Lord is always detached. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய லீலைகளை பொறுத்தவரையில பகவான் எப்பொழுதுமே அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறார். In pastimes with the devotees, the Lord is attached. பக்தர்களோட இருக்கக்கூடிய லீலைகள்ல அவர் வந்து எப்பவுமே அதுல ரொம்ப பற்றுதலோட இருக்கிறார். Okay. What was that? Fire element. Oh, I see. So we find that here the elements enter into all beings also remain separate. So therefore fire is an element, but then it becomes a lamp, it becomes a forest fire, it becomes a yagya fire, it becomes a kitchen fire, but it also remains separate as fire. So this fire is outside and also inside of everything, all the fires. So நம்ம போனதுல ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் எப்படி ஒரு தனிமமானது எல்லா பொருட்களுக்குள்ளேயும் நுழையுது அதே சமயத்துல அது தனியாவும் இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்க நெருப்பு அப்படிங்கிற அந்த தனிமத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து ஒரு விளக்கா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு காட்டு தீயா இருக்கலாம் இல்ல நம்ம அடுப்படியில இருக்கக்கூடிய நெருப்பாவும் இருக்கலாம். ஸோ அதே சமயத்துல இந்த நெருப்புங்கிறது தனியாவும் இருக்குது. ஸோ இந்த நெருப்பாவும் இருக்குது நெருப்பு தனியாவும் இருக்குது. அதுதான் இங்க உதாரணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. So the Lord creates the material world. This is a pastime of the Lord. Yeah, but the Lord remains detached from that. So the Lord is, on the other hand, very attracted to his devotees. So the Lord this doesn't enter within them, but he actually shows himself separately to them so that they can see the Lord. So the Lord, though he enters into matter, he's always separate and detached. He's also everywhere in the spiritual pastime. He's also separate in the sense that the devotee can see him. But the Lord remains separate from the devotee out of love. He wants the devotee to experience bliss by seeing the Lord's form or having various experiences with the Lord. Okay, so then we have the question about sadhana and prema. Without lethargy, may I carry out instructions on how to worship you as given by you, because by your mercy alone I will not be bound by false ego when I carry out the creation. So he's asking, how can I worship you? Okay, so this is the fourth answer here. So the first meaning is sadhana bhakti. The person desiring to know the best sadhana and prema must learn by surrender to Guru. Okay, so we can know what is the best sadhana by seeing the positive results. And by not performing it, we don't see those results.
And if it can be performed at all times and places, then that's the best sadhana. அது எல்லா இடத்துலயும் எல்லா நேரத்திலயும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுதான் மிகச்சிறந்த சாதனாவா நம்ம கருதுறோம். So sadhana bhakti, we can say, is best if it has positive effects. So what does sadhana bhakti do? Destroys desires, etc. Person desiring destruction of desires, person with all desires, even persons with intense desire for liberation, he has good intelligence and will worship Supreme Lord with pure bhakti. So it has effect on all types of people. So இந்த சாதன பக்தி அப்படிங்கிறது எல்லா விதமான நபர்களுக்கும் அது வந்து ஒரே ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. யாராவது ஒருத்தர் வந்து எல்லா ஆசைகளோடும் சாதன பக்தி பண்ணாலும் சரி, ஆசையே இல்லாம சாதன பக்தி செஞ்சாலும் சரி, மோட்சம் அடையணுங்கிற ஆர்வத்தோட சாதன பக்தி செஞ்சாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் இந்த சாதன பக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு உரித்த பலனை கொடுக்கும். And if we don't perform sadhana bhakti, we have negative effects. நாம இந்த சாதன பக்தியை செய்யல அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு எதிர்மறையான விளைவுகள் கிடைக்கும். So without worshipping the Lord, gyanis, karmis, specialized karmis, yogis, scholars of the Vedas, and followers of proper conduct cannot attain any benefit. ஆனா இந்த சாதன பக்தி அப்படிங்கறத செய்யாம இந்த ஞானிகள் கர்மிகள் ரொம்ப விசேஷமான காரியங்களை செயல்களை செய்யக்கூடிய கர்மிகள் யோகிகள் அல்லது வேத விற்பனர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்முறைய பலனை பெற முடியாது. Okay, now we have limitations of time, etc. So karma can only be practiced until one attains detachment from enjoyment. Then you give it up. So it's got a limitation on it. So இந்த நேர இன்மையினால நம்ம சில செயல்களை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு குறுகிய நிலை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை விட்டுடலாம். Practice yoga till we get the siddhis. When we get the siddhis, we give up the yoga. நாம யோகா பயிற்சி பண்றது மூலமா சித்திகள் பெறுவோம். சித்திகள் பெற்றோம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா இந்த யோகத்தை கைவிட்டுடுவோம். We perform sankhya till we get knowledge. When we get knowledge, we give up the sankhya. நாம சாங்கிய யோகம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஞானம் பெறுவோம். ஞானம் பெற்றதுக்கு அப்புறம் இந்த சாங்கிய யோகத்தை கைவிட்டுடுவோம். We practice jnana until liberation, then we give it up. நாம ஞானத்தை பயிற்சி செய்வோம். ஞானம் பெற்றதுக்கு அப்புறமா அதை கைவிட்டுடுவோம். So therefore none of these are practiced at all times. இதன் மூலமா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த எந்த விஷயங்களுமே எல்லா நேரத்திலயும் செய்யப்படுது அப்படிங்கிறது கிடையாது. But bhakti is practiced all times in perfection and sadhana, etc. ஆனா இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது எல்லா நேரத்திலயும் செய்யப்படுது. நம்ம பக்குவம் அடைந்த நிலையிலயும் சரி, அதை நம்ம பயிற்சி செய்யக்கூடிய நிலையிலயும் சரி பக்திங்கிறது செய்யப்படுது. And it's practiced by all types of people, even the gyanis and the karmis. இது எல்லா வகையான மக்களாலும் செய்யப்படுகிறது. ஞானிகள் கர்மிகள் எல்லாரும் செய்றாங்க. Bhakti is also practiced at all stages of life, so a child can practice like Dhruva. இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது எல்லா நிலையிலும் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா நிலையிலும் வந்து பயிற்சி செய்ய முடியும். ஒரு குழந்தை கூட பயிற்சி செய்ய முடியும் துருவன் மாதிரி. Or even in the womb. Prahlad was hearing in the womb. இது வந்து கருவுல கூட நாம வந்து பக்தி செய்ய முடியும். என்றாக்க பிரகலாதன் கருவுல இருக்கும்போதே கேட்டாரு. Ambarish practiced as a young person. அம்பரீஷ் மகாராஜ் ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்கும்போதே பயிற்சி செய்றாரு. It can be practiced in hell also. இது வந்து நரகத்துல கூட வந்து பயிற்சி செய்யலாம். Okay, so that was one meaning of this verse. Now we have the prema meaning of the same verse. இது வந்து ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். So the person desiring the highest truth will experience rasa, which produces bliss through meeting and separation, and continues in all places eternally. So அந்த இன்னொரு பிரேமை நிலையிலான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா மிக உயர்ந்த உண்மையை விரும்பக்கூடிய ஒரு நபர் இந்த ரசா அப்படிங்கறதை வந்து அனுபவிக்க முடியும். அது வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. எப்படின்னாக்கா சந்திக்கிறது பிரியறது அதன் மூலமாக இது வந்து தொடர்ச்சியா எல்லா இடத்துலயும் நடந்துகிட்டே இருக்கும். So we should desire to attain rasa. நாம வந்து இந்த ரசம் அப்படிங்கறதை அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். It may be dasya, sakya, vatsaya, or madhurya. அது வந்து தாஸ்ய ரசம் அல்லது சக்தி ரசம் அல்லது வாத்சல்ய ரசம் அல்லது மாதுரிய ரசமா இருக்கலாம். And it has two parts, meeting and separation. இதுல வந்து ரெண்டு நிலை இருக்குது. ஒன்னு சந்திக்கிறது இன்னொன்னு பிரியறது. In all places, in all universes. இது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா பிரபஞ்சத்திலும். In the presence of servants, friends, elders, and gopis. இது வந்து எல்லா நிலைப்பட்ட மக்களுக்கும் அதாவது சேவகர்கள் கோபர்கள் கோபியர்கள் எல்லா நிலைப்பட்ட மக்களும். At all times.
எல்லா நேரங்களிலும் even after the universe is destroyed. இந்த பிரபஞ்சம் அழிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் கூட அது நடக்கும். So this is the Prem Bhakti. That verse described in sadhana bhakti, you accept guru, then you get bhakti, and then the other meaning was prema. Prema, you get rasa, which has separation and meeting. So இந்த பிரேம பக்தி பற்றி சொல்லப்படுகிறது. குரு அவர் வந்து இங்க இந்த சாதன பக்தியை கொடுக்கிறார். அதன் மூலமா ஒருத்தர் பிரேமையை அடைய முடியும். அந்த பிரேமையின் மூலமாக ஒருத்தர் ரசம், அந்த ரசத்துல கூடுதல் பிரிதல் இது ரெண்டும் இருக்கும். There's another meaning to the fourth verse about jnana. இந்த நாலாவது ஸ்லோகத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது, ஞானத்தை அடைவதாக கொண்டு. The person desiring to know the truth about Atma should seek out Atma, which exists in all places at all times, perceived directly in the universe, which is non-different from the Atma, and in the Atma, different from the universe. இந்த ஆத்மாவை பற்றிய உண்மை அறிய விரும்பக்கூடிய ஒரு நபர் இந்த ஆத்மாவை பற்றிய உண்மையை தேட வேண்டும். இந்த ஆத்மாவானது எல்லா இடங்களிலும் உணரப்பட வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து தனிப்பட்டு இருப்பதாக உணர வேண்டும். Okay, so that's that chapter. Then chapter 10. அந்த அத்தியாயம் அதோட முடியுது. அதுக்கப்புறம் 10வது அத்தியாயம். Again, there's a description of the Vishwarup. திரும்ப வந்து விஸ்வரூபத்தை பற்றி And then there's characteristics of a Purana mentioned. புராணத்தினுடைய குணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதும் அதுல விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. So the 10 topics of a Purana are listed here. ஒரு புராணத்துல என்னெல்லாம் 10 தலைப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. So we have creation or sarga, secondary creation, visarga, maintenance, sthana, or also the geography of the universe. இதுல வந்து முதல் தலைப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா படைப்பு சர்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது, இரண்டாம் நிலை படைப்பு அப்படிங்கிறது விசர்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது, பராமரித்தல் அப்படிங்கிறது ஸ்தானா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது, பகவானுடைய கருணை அப்படிங்கிறது போஷணா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. You get impressions in the jiva, that is good and bad impressions, like evil and good, that's called uti. இந்த ஜீவன்ல ஏற்படக்கூடிய பதிவு, அதாவது நல்லது கெட்டது விஷயங்கள்லாம் அதுல பதிஞ்சிருக்கும், அது வந்து ஊத்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Conduct of the manus, that's called manvantara. மனுக்களுடைய செயல்பாடுகள் மன்வந்தரான்னு சொல்லப்படுது. Stories of the avatars, ishu anakata. அவதாரங்களுடைய கதைகள் ஈசானு கதான்னு சொல்லப்படுது. Destruction of the universe, narod. இந்த பிரபஞ்சத்தை அழிப்பது அப்படிங்கிறது நிரோதான்னு சொல்லப்படுது. Liberation, mukti. விடுதலை அடைகிறது முக்தின்னு சொல்லப்படுது. And the ultimate shelter, or asraya. இறுதி தஞ்சம் அப்படிங்கிறது ஆශ්‍රයன்னு சொல்லப்படுது. So these will be discussed in the other cantos of the Bhagavatam. மித்த ஸ்கந்தங்கள்ல இந்த தலைப்புகள் எல்லாமே வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Okay, finish. Okay. Yeah, yes. Is there any question? One or two questions? The second canto of the yes. Correction, Maharaj. The second canto has a variety of topics. Actually, Parshit Maharaj starts with by attentive hearing, bhagavatam, that is enough. So, but he explains about the creation, all those things. So, for a devotee, so how much we can understand and how much it is necessary to understand all the creations and other things. Because you know, it is quite very tough to understand the sense objects, how the creation is happening. ஸோ என்ன கேள்வி கேட்குறாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த ரெண்டாம் ஸ்கந்தத்தை சுகதேவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம ரொம்ப கவனமா கேட்கறது மூலமாகவே வந்து நம்ம உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஆனா இந்த அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த படைப்பு, இரண்டாம் நிலை படைப்பு, இந்த பௌதிக உலகம் இதெல்லாம் பற்றி விவரிக்கிறாரு. ஸோ இதை எப்படி ஒரு பக்தர் வந்து இதை ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு தலைப்புகள் இதெல்லாம் அதை எப்படி நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்? So at least we should understand that the creation of the material world is not independent of the Lord. குறைஞ்சபட்சம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த பௌதிக உலக படைப்பு அப்படிங்கிறது பகவானிடத்திலிருந்து தனிப்பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடையாது.
When the Lord creates the world, he does that in a very intelligent way. இந்த உலகத்தை படைக்கும் பொழுது பகவான் வந்து ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக அதை படைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So that the jiva can enjoy if he wants, or he can also get out of the material world. எப்படி அது அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த ஜீவன் இதுல அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சானா அதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம், இல்ல அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டுட்டு அவன் பகவான் அடையலாம். So to that extent we should understand. அந்த அளவுக்கு நாம புரிஞ்சுக்கணும். His question is basically based on Rasral who's so much detailed analysis or research into this matter. Who always talks about matter. Without understanding that we cannot understand spirituality philosophy. So is that? Well, that's for scientists. That's for scientists. Because they can only understand matter. So therefore, through matter, we understand that it's not everything. That's the idea. Okay, last two questions. Miss Madhav and then Yamaraj is in hell. He's a great devotee. So கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா சாதன பக்தியை நாம வந்து நரகத்துல பயிற்சி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஏதாவது உதாரணம் இருக்குதா அப்படிங்கறது கேள்வி. மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னாக்கா யமராஜர் நரகத்துல தான் இருக்கிறார். Yeah. Yeah. So even there, they can chant Hare Krishna. Huh? Yes, ma'am. Well, we get a preliminary revelation of the Lord. More than Paramatma, of course, we get Brahman aspect, Atma and Brahman. Of course, Brahman is also part of the Supreme Lord, so why they would be revealed? But this is the nature of the Lord. He gives some loophole or some little device within Maya itself by which you can get out. So he gives you the preliminary step out. ஆனா இந்த பரமாத்மா அப்படிங்கிறது ஆன்மீக ரூபம் இல்லையா, அதுல வர்றதா அப்படிங்கிறது கேள்வி எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஸோ மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னாக்கா பிரம்மன் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஒரு பகுதி தான். ஆனா இது வந்து நம்ம இதுல இருந்து வெளிப்படுறதுக்குரிய ஒரு சின்ன பகுதி அப்படிங்கிறதுனால இந்த பரமாத்மா அப்படிங்கிறது ஒரு ரூபத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது, அவ்வளவுதான். அதனாலதான் அது வந்து மகாமாயாக்குள்ள சொல்லப்பட்டிருக்கு. What time Yogamaya reveals, at what stage of bhakti Yogamaya reveals? Oh, in prema. Prema. Okay, Hare Krishna. So, ஒரு சின்ன அறிவிப்பு பக்தர்களுக்கு. ஸோ இது மகாராஜ் இன்னைக்கு நடந்த 2வது ஸ்கந்தத்தினுடைய விஷ்ணுநாத் சக்கரவர்த்தியுடைய கமெண்ட்ரியை மகாராஜ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதின புக் இது. யாராவது வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். 550. ஸோ இது வந்து ஜெய்வ தர்மா அப்படிங்கிறது பக்திநாத் தாக்கூர் எழுதின ஒரு புக்கு. இது வந்து இந்த ஜீவன் எப்படி வந்து டிராவல் பண்றான் அப்படிங்கிறத பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம். பக்தர்கள் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். பக்தி தத்துவ விவேகா, பக்தி வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சின்ன புஸ்தகம் இது. ஸோ வேணும்னா பக்தர்கள் வாங்கிக்கலாம். இங்கே வெளியில இருக்கும். ஸோ இப்போ மகாராஜ் மேல ஒரு 10-15 நிமிஷம் இருக்க பக்தர்கள்லாம் கீழே அந்த இடத்துல பிரசாதம் எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.